Hello, ladies and gentlemen. And I will be conducting a market research on Free State performing arts and transport for people with disabilities across the Free State province. I will be giving you interviews on what people think about people with disabilities and ke di challenge di fentse ba naganang gore batho ba phelang ka boqhwala ba na le tsona le rona re ka etsa eng go ba thusa kapa go dila kapa go ragolla di challenge tsena tse re buang ka tsona. So I will be taking you through this journey, and I hope and believe that you will enjoy and at the same time be challenged as well, so that we as a society will build this nation. As we are working towards social cohesion and inclusive society, we make sure that people with disabilities, they also form part of nation building. So stay tuned. So unahanang ka batho ba phelang ka bana le boqhwala, unahanang ka batho ba phelang ka bana boqhwala, people living with disabilities, what unahanang ke nyo inahanang ka bona na makeishene mane me go dula le bona ba tritwa jwang, ke nyo inahanang fela ke ngetlang kelellong ya hao ha re bua ka batho ba phelang ka kelellong ya ka gore a ke ba utlwela bohloko bane at sometimes re ba emele botšhelete tsa bo dipei. It's not alright because kgwedi telele nka 31 days last letsatsi la di-1 wa bona kgotoma tshwanetse ba re ba phanele le bona gore a ba kgona wa bona. Society ya rona e discourage batho ba nang le disabilities. They don't like them. Ba ba shebela fatshe and all that. For my information, I can know about the tsela e nepahetseng ke nana go kae ho na le bothatanyana because re ba shebela ko tlase. People who have disabilities are just like any other human beings. They don't have to be discriminated because they're disabled. They're just like any other human being. So I feel that disabled people are just like any other person, but it's just that probably they have some issues with their body, but that doesn't mean we should discriminate them from others. I think normal person, they don't see us, they see a disability before us, whereas they need to see a person before a disability. Okay. I think we have to change the mindset of the society so as to accommodate inclusive accessibility in terms of disability issues. Community I saw 100% of disability. When they tlang ho bona gore rona arna bofo. Ngwaneso ke tlaseletsa le shabalana mo sa le hole mo re tla tshwantsirete mpa re talana ba letsina re talana ba letsina na ke hore re lwanele hore dikelo tsa batho ba phelang ka boqhwala di be hantle re sa itse gona fela re tsa le moloko o tlang. I think most people don't actually consider them as part of society, and more people need to be informed. From my point of view, I can say that society sometimes can be unfair to them, like the way they treat them, especially when it comes to the public facilities and public transport, where we're supposed to be patient with them. Maybe when they have to take a taxi and maybe they are wheelchair bound, then we are always like, no man, they are wasting our time and all that. So for me, sometimes some members of the community does not treat them well. When we play the society in the developed countries and the developing countries. So the society tsa rona di hloka tsebo e ngata ka boqhwala tje ka mme a sa thulare boqhwala bo fapa mehleng ya kgale no motho ha qhwadile ke ha tsamaya ka wheelchair. Hona jwale re na le mefuta e mengata e o keke ngwa hlokomela le hore motho wa teng o qhwadile. Re na le autism, re na le down syndrome. Batho ba teng ha o ba shebile o kebe wa bona boqhwala fela o tla hlokomediswa ke ntho tse ngata hore ka nnete motho ona le boqhwala. So batho ba rona ba hloka hore ba rutwe ebile ba rutehe haholoholo di-programmeng tsa di-radiong di-tv ha o ka ba le di-programme tse rutang tsa education tsa batho ba qhwadile ho rutwe batho ka ho fapana ka ba boqhwala, and then ke nahana community e tla tseba ha betetshana. And the other parents who are afraid to show their children in public, like they hide their children at home, they don't take them to the
facilities where the disabled people, people with disabilities are getting taken care of. They're getting that special treatment. Their needs are being catered for. ngwana mara ha ke tsebe na ke tlameha hore ke e re qaqisitse ka bokhutswane dintlha re na le kgolofalo le bonahalang re na le kgolofalo le sa bonahaleng jwale ha society sa rona re bua ka bona kaofela re holofetse wa mfumana jwale ke tsela ya hore na kgolofalo ha e bonahala ka tsela jwang le hore ho bonaleng ha yona ke ka tsela efeng e bona o ikamanyang le society sa hao ntho ya bohlokwa o tlo bonahala fela hore na o sebakeng se jwang le hore na sebaka seo se o leng sona kamohelo ya teng e ba e jwang ka mefuta e mengata ho na le batho ba ka ha re bue re sa tshwane ba bang batla ho fa ka tsela tjena ba bang batla ho fa ka tsela tjena seo re se eleletseng ke hore batho ka hara metse ya rona ha ba utlwisise hore boqhwala ke ho bona motho ya qhwadileng ke ba mmonang a tsamaya ka wheelchair a re tshwanetse re utlwisise hore ho na le boqhwala mekgwa e fapaneng ya bona and re kgone ho le utlwisisa hore batho bao ke ding tseo ba di hlokang kapa ke ding tseo re lokelang hore ba thuse ka tsona hore ba tle ba kgone ho phela maphelo a tshwanang le a batho kaofela. Personally morena ha re tshwarwe hantle ka bokgutswane ha re tshwarwe hantle haholo and dibaka tse ngata le tsona ha di kgone ho fihlella haholo jwang ditlhoko tsa rona ka ha re na le mefuta e mengata ya kgolofalo wa fumana hore sebakeng se itseng ha o kgone ho kena ho sebediswa moaho wa di-stepes dibakeng tse itseng batho ba e le hore ha ba bone ha hona di-peeping signs dirobotong jwalo jwalo ka ho fapana bathong ba rona ba e leng hore ke ditholo ha hona reflexible science tse bontshang hore sebakeng sena ha o kene kotsi ke ena sebakeng sena ha o kene kotsi ke ena jwale ke nahana hore ha re ka kgona hore re kgone ho ba le tshebedisano mmoho fela le boramotse ba rona ba ke ba re fe ntlha kgolo ya hore na kapa ho be le leano le tla ba tla le sebedisa haholo le CBD ya rona o ka tla e bona ha hona le ka ba ke phedi e leng ya batho ba lona ba holofetse ba o fumane sebakeng se itseng koloi ya pound ntle le mabaka a le hore ha tutubala ka ba mohlomong o entse setshwantsho pontsho se bontshang hore motho ona o holofetse ho bona o a tshwara e ne ntla putsong ya ka ha o nahana hore menyetleng ya mesebetsi ya dikgwebo e re nang le yona jwale in this democratic South Africa o nahana hore ha o tla menyetleng ya dikgwebo le mesebetsi batho ba phelang ka boqhwala o ka re ba leveleng kapa boemong bo le bong le batho ba phelang ba sena boqhwala kapo ke what's your take on that? Ha ba boemong bo lekanang ba ntse ba lokela hore bona ba itwanele ho feta batho ba bang kaofela ntho e kgolokgolo ke taba ya access to information eo e leng hore boholo ba bona ha ba ke ba ifumana jwalo ka motho e molemo ha e hlahile koranteng ba bang ha ba bone ba bang ha ba utlwi so re tshwanetse re etse mekgwa e fapaneng re le mmuso re le setjhaba tsa hore re ba fihlelle le bona ba kgone ho fumana ditaba tseo ba tle ba kgone hore ba apply jwalo ka mang kapa mang. I don't think so. Because I have to duplicate it. Normally you get people who are normal. You won't see a disabled person. Challenge our system. If our system can change to change the mindset of our society, or if we, I would be firm, the boards that are taking decision on the legislative that are running the country, if we've got a representative to adhere about to take care of those nitty critics based on disability sector, it's only when then the society can adapt or be equal to. Because if you join any PFMA for the CFOs to say with the business that we are heading in your department, how many of them has been allocated for disability sector? They will tell you they are not applying. They are not falling into this category. The criteria that is being implemented does not suit their level of the experience in business. So if the system can be adjusted or have its way of accommodating them, I think we can beat the game. People don't treat them well, even at work. They ended up having depression. Sure. Because of what? Everything slowly, I think it's also promising because
our exco at some point decided that all the departments should be putting aside a budget for services to people with disabilities. If only departments could adhere to that, then we would be on the right track. Ntho e hlahisa le tlhahiso ka mora tlhahiso ra kopana jwale ka ha re kopana ha re arohana mona re tlo kopana hape ka meeting ha re na follow up ha re na eng ha o go fihlella society o tseba hore okay sebakeng sena ke batho ba le shome ba holofetseng sebakeng sena ke batho ba le shome ba holofetseng ka tsela le mofuta ona re ba thusa jwang ga se batho kaofela re tla okay entrepreneurship re o fihlella jwang ba ba ntse ba hloka mesebetsi nka motho mo kenye ka hare mo etsetse mosebetsi hobane ha o sa mo kenya le siko ka hare ha tlo kgona ba le mosebetsi o etsetsa motho mosebetsi motho a le ka hare hore mosebetsi wa o ke ona wena etsa tjena le tjena le tjena and ba ke ba leke ho hlabolla batho ba rona bophelo ba boqhwala wa tura ka tsela tsohle ka mekgwa e fapaneng jwale ha ba ka leka hore batho ba rona ba holofetseng ha se ka ba batho ba patuwa le di-company ha ebe batho ba kgonang ho bona ha pontseng ya bohle ha ebe tekatekano eno re ka kgonang ho e fihlela. No, they don't. Firstly, I'll say they'll give us person with disability the learnerships. Most of the time we get learnerships, and so they put most of the people with disability in the crowd level where only to administration. That's the only job that they see we can do. Like they don't get the opportunities that we get. It falls under in terms of discrimination. People discriminate them because they think probably if ever this person is disabled, she or he cannot do what I can do as a human that's not disabled. Okay. None amongst them all. There's nothing. There's disability or ability. I can say, like now in our new dispensation, the democratic South Africa, at least our government is doing, although it's still it's not that much, but I can see so many people with disabilities in the public facilities. Like in the past, it was something that you would not see, but our government now is doing everything in its power. The only thing that I think makes them not the reason that they are not so many are not being employed is because of the past where they were not taken to schools and to those facilities, so they could not acquire skills that enable them to be employed. They are not treated fair. Mmuso o rona la bua ka 2%, empa taba ya 2% ya etsahala ona ke se bua ka 7%. Gore bona tsela e sa le ngata haholo a ke bone le bonolo hore ba tla ifihlela 7% e ba tlile ke 2%. Nna ntho ke nana ba na le disability ba ba ka fuwa chance hore ebe bona ba tla nka pele di-programs tsa bona ke mo re tla bonang le di-number tseo re di fihlella empa ona tjena o sa le thata hobane re ntse re etsa tsa diqeto ke a le bona se ulaetswa di-memorandum ntho tse ngata ho tloha ka bo 2015 ntho ena e qalana ba tjena e qadile hole kwana ka nako ya apartheid ntho o lwana le ana ba tjena re iphumana ntse re le ka mosing ke pharela haholo empa re a leka gore tsatsi le tjhabane le dikelang re kopane bonda di tjhabalana ke lebela batho ba baholo ba tsona bonda di tjhabalana ba ntse ba re tataisa. I think if government could introduce information desks of people living with different disabilities per department, and then they will be able to achieve the 7% set aside in terms of job opportunities.